Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya mbio ya KTN, na ninarejelea taarifa ambayo niliweza kukusomea muda mfupi uliopita, ambapo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anakutana na vijana kutoka vyuo mbalimbali jijini katika makao makuu ya wakfu wa Kalonzo Musyoka mtaani Karen. Katika mkutano huo Kalonzo anatarajiwa kuzungumza na vijana hao kuhusu nafasi na mchango wa vijana katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Na sasa tuvuke moja kwa moja hadi katika eneo hilo ili tuweze kusikiliza yanayojiri. Kidogo ni kama mitambo inaganda kutoka eneo hilo. Kwingineko mtazamaji, mwalimu mkuu katika shule ya wasichana ya Propoi iliyoko kaunti ya West Pokot amejitokeza na kujitwika jukumu la kuokoa wasichana wanaopangiwa kukeketwa pamoja na kuozwa mapema kwa kuwapa hifadhi katika shule hiyo. Jamas Mure amejitolea kuwasaidia wanafunzi wa kike ambao hulazimishwa na wazazi wao kufuata tamaduni hizo za jadi ambazo huathiri maisha ya wasichana wengi kwa kuwanyima hata fursa ya kuendelea na masomo yao. Juhudi za mwalimu huyo za kuhakikisha hakuna tamaduni inayozima ndoto ya wanafunzi wa kike kuendelea na masomo yao imeweza kutambuliwa. Nafurahia kwa shule pia niko sasa kwa sababu wenzangu wengi nilifanya nao klasi wote wakupata chance ya kuja secondary school. Mimi nashukuru Haile kwa sababu walinisaidia mimi, hakuna mahali kwa nilipia fees. Sikuwa na matumaini ya kufika form 1 juu sikuwa na watu wa kunisupport, na huko kwetu mtu ukikosa tuseme school fees ama tuseme school fees na watu wa kusupport pia ama watu ambao wanajua masomo, sasa wanaweza kuforce ukeketwe ama uolewe sasa. All volunteers work at helping the girls, rescuing the girls, and also the vulnerable girls who are in danger of being married off when they're still very young, and also girls who are in danger of getting cut, FGM, because FGM is a practice that is regarded as a culture among the Pokot people. I've been teaching here for over 20 years. Basically speaking, West Pokot, I've spent more time in West Pokot than my home county, Trans Nzoia. And this is where I first got employed. And because I was in a girls' school, it gave me an opportunity where I could actually get to understand the girls and the challenges that they're going through. I was in charge of the guidance and counseling while at St. Cecilia Girls. And as a teacher in charge of guidance and counseling, girls will come with all sorts of problems, challenges, and it actually made me to be aware of their backgrounds and these challenges and what I can do to really alleviate some of the problems that maybe they're encountering. Na mtazamaji, huku ulimwengu unapoendeleza mjadala kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa, kundi la wanaharakati kuhusu mbinu salama za kilimo limewasilisha rufaa kwa baraza la magavana likiwataka magavana kufadhili ipasavyo juhudi za mafunzo kwa wakulima kwenye waraka wao. Wakereketo hao wametaja matumizi ya mbolea zinazozalishwa viwandani na kemikali zingine kuwa vyanzo vya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo sasa yameathiri kilimo. Miongoni mwa mapendekezo yao ni kupunguza matumizi ya kemikali katika kilimo na badala yake kuwataka wakulima kukumbatia matumizi ya mbolea za kiasili. Shabalaza, 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 shabalaza. We are the farmers. No farmers of food. Kanyaga, kanyaga, climate change. Climate change. Down, climate change. Down, climate change. Down, climate change. Down, climate change. Only 2 counties in Kenya have got climate change adaptation plans. Only 2 counties in Kenya have policies to fight climate change.
Very few counties are even allocating money to harvest water, to push for indigenous seeds. We are going to engage with the county governments in the 8 counties to ensure that we come up with laws that protect our water sources, laws that protect our indigenous seeds, laws that ban use of chemical pesticides and herbicides that are actually promoting climate change. It's high time farmers will go back to the indigenous way of farming, waache kudanganywa na serikali. Na pia tunajua vizuri sana issue ya climate change. Wanawake wanakuanga the most affected. Juu sasa unapata tukiwa na hii climate change, wanawake wanafanya kazi mingi sana kwa shamba. Na unapata saa hii hakuna mvua. Leo tulikuwa tuna present petition to the Council of Governors juu ya issue ya climate change. Tumekuwa na issue of climate change na unapata they are doing nothing. Unaona, we have 47 counties. Na out of hizo 47 counties, sasa tukiongea, hapa ni wakulima wetu wa KPL wametoka different places. Waulize kama county zao, do they have that? They don't. So we want the Council of Governors. We need money to be allocated on the counties so that pia wakulima wenye wako huko, issues za climate change should be handled from there. Si ati wakulima wanaachwa nje anytime tunakuwa na issues za climate change. Nikirejelea taarifa ambayo tuliweza kukusomea muda mfupi uliopita ni kwamba kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa hivi sasa anakutana na vijana kutoka vyuo mbali jijini katika makao makuu ya wakfu wa Kalonzo Musyoka mtaani Karen, na tuweza kuvuka moja kwa moja katika eneo hilo ili tufuatilia matukio jinsi yanavyoendelea kujiri. A vision for you, and I got my vision, by the way, when I was a second year student in the University of Nairobi. I knew I was going to do this. Yeah, so there's a way God communicates with us. And of course became Deputy Speaker, then Minister for Foreign Affairs. Kwingineko mtazamaji, gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana sasa anaitaka serikali kuondoa sheria inayolazimisha serikali za kaunti kununua dawa kutoka kwa shirika la usambazaji dawa nchini KEMSA kama chaguo la kwanza kabla ya kununua kwingineko. Akizungumza alipokuwa akipokea shehena ya dawa ya takriban shilingi milioni 79 kutoka kwa shirika moja la misheni ambalo husambaza dawa la Meds, Kibwana amesema serikali za kaunti zimekuwa zikipitia wakati mgumu kununua dawa kutoka kwa KEMSA, na hususan wakati huu ambapo shirika hilo linakumbwa na sakata ya ufujaji wa pesa. Ingekuwa ni jambo bora hela zikiongezwa kama hela zingine zinakuwa katika National Ministry of Health, zinaongezwa katika counties, ndio tunapata dawa zaidi, na hiyo ni njia nzuri. Pia kuna sheria inasema kwamba kwanza tununue dawa kutoka KEMSA, lakini kama sasa hivi KEMSA ina shida, inakuwa sio rahisi kupata dawa huko, na ndio hiyo sheria pia ningehimiza ibadilishwe, iwe tunaweza kupata dawa kwa Meds na kwa wale wengine wote wale wana dawa nzuri na wana dawa zina bei nafuu. Sio vizuri kuendelea na hiyo monopoly ya KEMSA, na hata hiyo monopoly ikiweko, tumeshuhudia KEMSA ikiwa haiwezi kusaidia counties na hospitali za serikali kuu. We are very glad that Meds, who is our secondary supplier, has a very short turnaround time, and they supply almost everything that we order from them, and that is a very good thing to ensure continuous supply of health products and technologies, which is a very critical ingredient in delivery of universal health coverage, as you know, which is a key agenda in the Big Four agenda of the President.
Kwingineko mtazamaji, kiwanda cha sukari cha Nzoia kimepokea shilingi milioni 500 ili kukisaidia kujikwamua kutokana na changamoto za kifedha zinazokikumba. Waziri wa Kilimo Peter Munya aliongoza utoaji wa fedha hizo ambazo ni za awamu ya kwanza ya jumla ya shilingi bilioni 1.5 zilizotengwa kwa minajili ya kufufua kiwanda hicho. Kufikia mwezi wa Oktoba, kiwanda hicho kilikuwa na madeni ya takriban shilingi bilioni 1, ikiwa ni pesa zinazostahili kulipwa wakulima, wasafirishaji, wavunaji na serikali ya kaunti ya Bungoma. Lazima tuendelee kusafisha. Na hisi kusafisha kwa sababu tunaonea mtu yeyote, hapana. Hatuna shida na mtu yeyote. Ile lengo letu ni kuhakikisha mkulima pia yeye ambaye ndiye anasumbuka kwa shamba anapata pesa. Sasa kama yeye atakuwa akilima, anatumia nguvu zake, anatumia pesa yake kwa shamba, miwa ikija inaporwa na wengine, yeye hapati zozote, tutaendelea namna hiyo? Directive ya president ni tuendelee kusafisha sekta ya kilimo, tuendelee kusafisha mazao ya kilimo, tumalize kusafisha chai, tusafishe kahawa, tusafishe miwa, mkulima apate nafuu. Na mimi niseme Kenya haitabadilika kama kilimo haitabadilika. Msiambiwe uongo na watu. Mabadiliko muhimu yata transform economy ya Kenya itaanza kwa kilimo. Kwa sababu Wakenya wale wengi wako kwa kilimo. 80% ya kazi na ajira na livelihoods ya Kenya iko kwa kilimo. Kwa hivyo hata ukibadilisha ingine kule juu bila kutatua shida za wakulima, hakuna mabadiliko umefanya, haitadumu. Na sekta ya kilimo ya Kenya, wahusika wengi ni wale tunaita small scale farmer, yule mkulima wa kawaida, yule wa eka 1, 2, 3, 4. Si ile maplantation makubwa, ni hawa watu wadogo hawa. Hakuna haja ya kuenda mbali. Hapa nyinyi wenyewe mmesema waajiriwa kazi kwa factory ya Nzoia 700 people. Sujaongea hata mambo ya wakulima wale wanaleta miwa. Kwa hivyo muajira mkuu Bungoma ni serikali ya kaunti. Muajira wa pili mkuu ni factory ya nini? Ya Nzoia, si ndio? Kwa hivyo tukitatua shinda hizi, tumepatua shinda za Bungoma yote. Kwingineko mtazamaji, mbunge wa Bondo Gideon Ochanda ametoa wito wa uchunguzi wa haraka kufanywa kuhusiana na anachosema ni kufujwa kwa fedha za hazina ya uwezo za kaunti hiyo kati ya mwaka 2014 na 2018. Ochanda anataka tume ya kupambana na ufisadi EACC kuwachunguza waliokuwa wanakamata wa hazina hiyo kwa muda huo, akidai kuna akaunti ya kibinafsi iliyofunguliwa ili waliokuwa wamekopeshwa fedha kulipa kwenye akaunti hiyo. Alizungumza akitoa mgao wa fedha hizo wa shilingi milioni 5.4 kwa makundi mbalimbali katika eneo bunge hilo. There are the groups, no, the accounts that 1 or 2 members of the Uwezo committee then, not now, then opened parallel to the account that was supposed to be the main account for repayment. So members were repaying an account thinking that it was the main account where repayment was supposed to be done. Yet they were paying a fraudulent account. And that fraudulent account, from what we have heard now, also had the name of Uwezo. And that was a complete parallel account. So we've had like now 3 or 4 groups. According to them, their records are showing they finished 100. That's how we got to discover that they had finished repaying the 100,000. Yet, the records we have sometimes indicate like there are 30-something thousand that was repaid to that account. Digging deep, now they are bringing in a totally different account where they deposit the other difference in terms of the money. So it's now under investigation.
Na kutoka kaunti ya Embu ni kwamba kampuni ya maji ya Embu Ewasco imelalamikia inachotaja kuwa ni uharibifu wa mabomba yake ya kusambaza maji katika eneo hilo. Afisa wa fedha katika kampuni hiyo Doris Njiru amesema uharibifu huo umesababisha hasara na kutatizwa kwa huduma za maji kwa wakazi eneo hilo. Njiru anasema ingawa washukiwa kadhaa wamefikishwa mahakamani, bado uharibifu wa mabomba ungalipo, baadhi wakitumia njia za mkato kupata maji ya kunyunyizia mimea mashambani. Sometimes we may not be able to know exactly who has done the fires because sometimes they happen at night. Very rarely would you find some of the people fundraising during the day, so it happens during the night or maybe in the early hours of the night. But where we are able to know the specifics, for example, where maybe there are cases where we have even been able to find people have created something like a dam so that they can be able to irrigate. So if we can find your farm there and you are irrigating, you are able to. There are people who have been prosecuted on the same through our security and also through the effort of the police. Of course, there are the challenges on maybe when they are prosecuted, maybe for how long some are released or maybe charged something very minor. That's one of the challenges also we have. And again, as an institution, one of the things we are doing is we are creating groups within the areas. It's more of a form of the Nimbakumi, so that we have from the local leaders, they are able to identify themselves, they are able to know one another. Tukisonga mbele mtazamaji, seneta wa Migori Ochilo Ayako amehimiza serikali ya kaunti hiyo kuwekeza kwenye mradi wa uzalishaji mchele wa Lower Kuja ulio eneo la Nyatike ili kuongeza pato la kaunti na la wakulima wa zao hilo. Ayako alizungumza kwenye hafla ya kuchangisha fedha katika eneo la North Kadem huko Nyatike, akisema tangu mwaka 2013 serikali haijaweka juhudi za kutosha za kuimarisha mradi huo ulio na uwezo wa kubadilisha maisha ya wakulima wengi na uchumi wa kaunti hiyo. Hizo budget zote kuanzia 2013 mpaka wa sasa. Jambo ya kushangaza, na nataka mnisikize kwa makini. What is surprising is that there is not a single paragraph, not a single cent, 10, 100 or 1,000 shillings that has been budgeted for by the county government of Migori regarding irrigation in Nyatike. Mimi nikiwa National Assembly tukiwa na Bwana Odede, tulipopitisha hiyo kule National Assembly ikakataliwa na Senate. Mtu ambaye alitusaidia ni huyu mnaona hapa, huyu mnaita governor. Huyu ndio alisimama akasema wakulima wa mchele ni lazima tuwasaidie, na akawa kwa kamati ile tunaita mediation team, na tulifanya na yeye huyu. Hawa ndio nimesema wote niko na mahusiano na wao. Nyatike and Mwea, the two constituencies are enough to feed the whole country through rice farming. And it's a dream we want to achieve, the two of us. And we have planned for our next stay in Parliament. We want to come up with the rice bill. If you talk about these key crops, we have coffee bill, we have tea, name them, pyrethra, name them. The only one we are lacking is rice. And if you cross into within our borders, you may think we have rice in this country, but Tanzania is flooding our market here with rice. Kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu za mbiu ya KTN Jumanne ya leo. Kwa wote ambao waliweza kufanikisha taarifa hizi nasema asanti sana, na kwa wewe mtazamaji nasema asanti sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Baada ya muda usiokuwa mrefu, Hassan Juma atakuletea kipindi cha Zilizala Viwanjani. Mimi ni Agnes Gakunga na kutakia utazamaji mwema, tupatane hapo kesho.